The balloon, because you don't have the cheeks. Сюда, сюда, сюда. Нужно 3 филлера тогда у нас будет. Может, дорого. Ну, Also, возьмем proposition, куда еще? вот сюда, сюда и сюда филлер нужно будет. Also, proposition to put something like here, Сюда. here, and here. So, if it's okay, it will be very good that we could make like 3 ml of filler. Да, Is it okay? да. Вот за нос. Because I don't know how it's Сюда, today сюда, working. сюда. But it will be very good effect. We'll working with forehead. Also, we will work with nose, make hair border in this area. Also, we will work with your eyes and give some volume here to make cheeks better. Also, we have this area that little bit smaller than this one. So we will make volume in this area also. Như vậy thì bệnh nhân này chúng ta sẽ tiến hành điều trị ở vùng trán, vùng sống mũi, quanh hai cái phần dưới mắt, và chúng ta sẽ có thể là sẽ tiêm thêm filler hai thái dương để làm cho nó cân bằng hơn, cân đối hơn. Так, что еще будем делать? Also, we will fill the nasolabial folds. Và chúng ta cũng sẽ filler cái vùng. По-хорошему, ей филлер нужно еще подбородок, но мы посмотрим, хватит ли это все сделать. And if we have enough time, we could make this area also, the contour of this area. The filler. Да. Yes, we put the filler on the bone. Сейчас, окей. Анестетик. Сейчас мы анестетик. So to make the hole, we have to put some anesthetic. It's already done. Now through this hole, we put the cannula inside and going to separate the forehead. Okay. Педаль. Окей. Педаль. Качество нужно, контраст. Or maybe turn off this, or turn off these lights. Окей. Педаль. Пресс. Or turn off these lights. Подожди-ка. И постоянно пум, и поставь. Push the pedal. Педаль. И пусть педаль нет, он держит. No, it's ref 2. You need. Окей, sorry. И пуш педаль. Окей. И постоянно придерживай. Пуш. Окей. Нет, push, no, push and press, да. Окей. Very slowly. Okay, slowly. Not fast. Okay, we're moving the INNOPLUS cannula inside of the skin. So now the cannula goes a little bit hard. Yes? You feel how the fibrosis is? Yes. Здесь вот эта ямка, которую нам нужно отфиброзировать, мы сюда потом введем филлер. Здесь, к сожалению, что здесь ямка находится. Ямка как. Такой. Сейчас я скажу. Окей. 1 minute, окей. 1 minute, окей. Потом go to this area. Окей. So we defibrosing forehead now. Chúng ta đang phá hủy những cái mô xơ ở dưới vùng trán. Now the cannula goes very hard. Bây giờ thì cái cannula đang di chuyển khá là khó khăn. When the doctor finish, it will be go very easy. Khi mà hoàn tất xong việc này thì cái cannula sẽ đi rất là đơn giản, đi rất là dễ dàng.
Now we're working in the pit area, so you see that it's like small pit, like atrophic. Да, вот это спит, это the bone atrophic, bone atrophic. Да, bone atrophic. What name, вот это вот, what name? To explain on Vietnamese that there's different sides, that the place where we should make the volume here. So now it's like atrophy here. Bone, different bone. There's bone smaller. Như vậy thì đây là cái vùng tiếp nối giữa cái xương trán với lại xương thái dương đó. Thì chỗ này nó hơi bị thiếu hỏng một chút xíu về cái thể chất của môn, thì chúng ta sẽ cho thêm một cái chất này vào cho cái vùng này nó sẽ đầy hơn và nhìn nó sẽ cân đối hơn. Now through the same cannula, not changing anything, we just connect the filler. Мы сюда немножко введем, где-то 0,1 сюда. А ты мне на надкосницу хочешь ложить? Нет, мы гиподерму будем платить. We put now filler to hypodermis, not much, because in this area, if you put many filler, it could make the more pressure. 0.1. So you don't have to put many fillers here. 0.1. Chúng ta tiêm một chút filler vào đây và không có tiêm quá nhiều. Nếu như tiêm quá nhiều nó sẽ tạo ra cái áp lực đối với những mô xung quanh. Only 0.1. Okay. Chỉ tiêm 0.1 ml thôi. Окей. Окей. И вот если посмотреть, вот здесь вот этот лоб уже начинает выравниваться. Вот здесь есть ямка, а тут нет ее. Объясните, вот здесь вот есть, а тут уже ровненький лоб. And now you probably not see that on the video, but here we have the area that is better than this one. So it's here is the pump, but here is no pump. Like here is like. Okay, little. Và như chúng ta Как объяснить? thấy được là cái filler khi mà đã Yeah, we have atrophy here, atrophy, and here is no atrophy. It's Да, like, и лифтинг вот это место. and we have also lifting effect. 0.1 that is much more than 0.1 millimeter. And сколько он ввел всего сюда? 0.1 line in 2 line 0.4. Да, Yeah, 0.4. the doctor put here two lines. Ну, на одну линию он Yes. 0.1, 4 линии он сделал. He made 4 lines and put in 4 lines 0.1 each. Little massage. So you have to put the cannula to the hypodermis. Okay. The push pedal. RF. Go to RF. Он не слишком быстро делает. Можно чуть-чуть, если... Little bit slower. Ага, здесь это место очень болезненное. Okay. Và Because chúng ta sẽ tiến hành nó tương đối chậm thôi. нормальная скорость у него? Нормально. Сейчас пока наберу анестезию, чтобы... У нас будет анестезия. Как долго он должен работать? 1 minute. Well, the doctor have to work in this area about 1 minute, maybe 1 minute and a half. Bác sĩ sẽ làm việc ở trong cái vùng này khoảng 1 đến 1 phút rưỡi. 1 minute. Okay. What does she feel now? Chị có cảm giác gì không chị? Có đau không? Anything? Okay, but does she feel the warm? Chị có cảm thấy ấm hay nóng gì không? Không ấm hả? Có ấm gì không? Ну, некоторые чувствуются, некоторые не чувствуют. She not feel the warm that we could make a little bit power more?
Нет, это может быть некоторые, даже анестезией, поэтому может не чувствовать. А Много пальчик анестезии. поставь, проверь, там тепло есть. Но я пальцем чувствую, да, тепло есть. So, sometimes it happens that you see on the parameter is the 5, it's good parameter for the procedure. You asking the patient what does she feel, she's saying that I'm not feel anything. Сюда минута. In this case, you have to put the finger and check the temperature. If you feel hot, it's okay. Trong những cái trường hợp mà chúng ta đã để cái mức năng lượng số 5 rồi, đó là mức năng lượng rất là tốt để điều trị trong vùng này, mà bệnh nhân vẫn không cảm thấy gì, có khả năng là do cái sự không cảm giác thấy gì đó là do thuốc tê đã được tiêm vào cho bệnh nhân, thì lúc đó chúng ta sẽ sử dụng ngón tay của chúng ta để kiểm tra cái nhiệt độ bề mặt da của bệnh nhân. But if patients say that it's painful, you have to make parameter lower. Tuy nhiên nếu như mà bệnh nhân cảm than là cảm thấy đau, nóng nhiều, chúng ta sẽ phải giảm cái mức năng lượng xuống một chút xíu. Так, filler. Okay, now the doctor just separated the other part of the skin. Окей, можно так еще натянуть кожу подальше чуть-чуть. Вот так, окей. Чтобы выровнять это вот. Окей, little. Is there a reason why we cannot give too much? Да. Why we cannot give too much? Да, The filler? да, no much. 1 point. Окей, stop. Okay. 104.4 и 0.2, окей. Okay. Area. Little массаж. Already finished? Вот так вот. Массаж нужен сюда. Окей, а то из дырки выйдет. Окей. When you put the filler inside, you have to do massage from the hole to other line. Because if you start to do the massage to other side, you could take the filler away. Yeah. Oh, okay. Khi mà chúng ta massage thì chúng ta sẽ massage từ cái chỗ chúng ta đi vào đi ra xa khỏi lỗ đó. Thì nếu như chúng ta massage cái hướng ngược lại thì sẽ lấy đi, nó sẽ làm cho cái filler nó đi ra ngoài luôn. So we just made two sides from left and the right, and now the doctor going to do with middle and nose. Nose, да, и procerus muscles. Здесь. Bây giờ bác sĩ sẽ tiến hành đến điều trị ở vùng từ trán xuống sống mũi của bệnh nhân. So one more time. What INNOPLUS doing for in this case? Hot a little. Чуть-чуть поменьше сделай. Yes, okay. Little anesthetic. Okay. Little, чуть-чуть. You see, the patient say painful, and we make the power a little bit slower. Yes. But when she say that she not feeling anything, we know that it's good parameter, and check it with the finger. Xíu nữa hết Đau đâu. thì chị giơ tay trái là Now okay. yeah, just touching the periosteum. Okay, or shave the mask. Also okay, to understand. Nếu mà cảm thấy đau có gì thì cầm búp bê giơ lên là được. So what we doing now? Now the doctor making with INNOPLUS the channel here. So he working with radio wave to stimulate procollagen in this area. So when he will put some filler here, the filler will not go down. It will stay in the same area where it should be. Hot, painful little говорит. Да, little anesthetic и slowly, not fast, slowly. Keep Okay. slowly. Okay.
1 minute. 3 seconds. Okay. Okay. To make the channel, we need only 1 minute of work. So we're using the INNOPLUS for the 1 minute in the one place and making the channel in this area. Như vậy thì để tạo ra cái kênh ở phía dưới da như thế thì chúng ta sẽ chỉ cần sử dụng cái INNOPLUS trong khoảng 1 phút thôi. Và ở đây mức năng lượng là mức năng lượng số 4. After that, you could put filler. Sau đó thì chúng ta có thể cho filler vào. Và ở bệnh nhân này chúng ta sẽ cho 0.2 ml filler. And this filler will stay in that area where you were doing INNOPLUS before. Okay. Và cái filler này sẽ ở cái vị trí được. Aesthetic тут. Okay. So it will not go anywhere else. Và filler sẽ không có chạy đi chỗ nào khác. Little anesthetic. Здесь больше анестетика ввели, и отек немножко больше. Когда анестезия спадет, он станет нормально. Окей. It's good. Yeah. Доктору понравилось ему спросить. Ну, как бы работать. Сейчас мы еще дальше разойдем. Сейчас мы смотрим. It's little bit swelling this area. So when you put anesthetic much, it's a little bit swelling. In 2 days it will be less. So you have to. Так, вы сейчас будем что у нас со слезку делать? This area is окей. Это лифтинг немножко вот сюда. Окей. Потом punching this epidermal filler. Окей? Yes, lifting. After punching filler. Đau đúng không? Что он сейчас Сейчас мы будем глаза лифтинговать. Окей. Now we're going to make the lifting effect in the down eye. Also, the doctor now looking how to find the place where no capillary to not make the blood. Bác sĩ đang tìm cái vị trí không có mao mạch để chúng ta có thể tiêm thêm vào mà không có xảy ra hiện tượng chảy máu. Окей. Держи. Окей. Да, когда иглой нужно чуть-чуть ввести иглу. Вот если глубоко иглу, туда она может порвать капиллярчик. Окей. Сейчас ничего страшного, сейчас надо, чтобы когда иглу нужно вводить чуть-чуть, сама игла, она должна вводиться на 1 миллиметр, не больше. When you insert the needle, to not have blood, you have to put it no more than 1 milliliter. 1 millimeter. Да, 1 millimeter. 1 mm. Yes, when you insert it more stronger, it could be blood in this area. So you have to put like 1 mm. Yes. Так. It's enough. Сейчас. No. Канюля. Ага. 1 second. Only канюля. Push the pedal. Push pedal. Так, воистину на 2 МГц переделим. Сейчас пока. 1 second. Now we're going to work with lifting. That's why we put 2 MHz. And какой level? В этой зоне, где кровь поддержать. Да. Chúng ta chuyển vào cái chế độ sinh giác thải là chế độ này là cái tần số là 2 MHz với mức năng lượng số 4. 2 MHz là cái tần số để mà nâng cơ, nâng cái vùng mô cái chỗ này lên. No back. 1 stop. Да, stop. Окей. She feeling little pain. Push. No back. Надо стоять, надо ведь 1 minute. No back. 1 minute. And to make the lifting, you push
insert and working in the one area for 1 minute. Temperature. Спросим, как бы, да, спрашиваем, как ход горячо или What does she feel now? 1 phút. Chị cảm thấy sao? Okay, painful, little bit painful. Okay, Okay, then 1 second. let's make the 3. level 3. She have to feel hot, not big pain. Bệnh nhân phải cảm giác là nó hơi nóng một chút chứ không phải là Slowly, đau. slowly. Có đau chị? Okay? Có đau. Cho thấy nóng nóng. Okay, painful. Painful. Where is the top of the heel? In this area painful? Oh, no, правильно. Там горячо. Да, Еще еще поменьше. поменьше. 2. If painful, still painful, we could make less. Have to make less. 2. Now ask. Có thấy đau không chị? Đỡ chưa? Ấm hay đỡ? Có ấm? Wow. Warm. Okay. Very good. So, in this case, you have to. Slowly 5 minutes back. 5 minutes. 5 minutes. Okay. Little. Each Give you 5 minutes. Да, 5 minutes. 5 all minutes. eyes. Да. This glass 5 minutes. Да. All eye 5 minutes. So 1 minute, one position, little bit back. 1 minute, other position, little bit back, Okay. and working in this 5 case. millimeter, 5 And millimeter. asking the patient, because now level 2 is little bit less than it should be, but for her is comfortable. Okay. So if she not feeling anything, you have to ask her, and maybe later you will make the power little bit more for this 3-1. Okay? One minute. We do not try to inject many anesthesia because it will be very big swelling, and when the patient will not feel anything, you could burn her eye, like you could make the burning there. It's also not very good because later in a few hours when anesthesia will go out, she will feel uncomfortable herself. She will have to stay at home, no work. And Như vậy thì chúng ta sẽ không cố gắng tiêm thêm thuốc tê vào cái vùng mắt này nữa, chỉ có tiêm một vùng khi mà chúng ta đi kim vào hoặc là cannula vào thôi. Tại vì nếu như chúng ta tiêm cái thuốc tê vào nhiều quá thì nó sẽ gây, thứ nhất là gây phù nề cái vùng này sau khi làm, và thứ hai nó sẽ gây ra một tình trạng là mất cảm giác cái vùng này, và khi đó có thể chúng ta vượt quá cái ngưỡng điều trị cho bệnh nhân, nó sẽ làm cho tổn thương, có khi là bỏng cái vùng mô chỗ này, và lúc đó bệnh nhân cũng vẫn không hay biết gì hết. Đến khi kết thúc điều trị đến lúc đó thì bệnh nhân mới cảm thấy khó chịu cái vùng này. Little back, okay. 2 minutes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Okay. 5 millimeter, 1 minute. 5 millimeter, 1 minute. Доктор видит, чтобы уже изменения какие-то. what does she feel now? Chị cảm thấy sao? Hả? Hơi ấm hả? Có đau không? Khi nào đau thì nhớ bóng bê lên nha. Okay, what she feel? Warm. Okay. And do you see difference? Redness. It's different color now to compare. Now this area is red, so it means that it's good. It's not like not at all red, but it's not burned. It's red. It's the effect that we're going to have. I think it's not real. Battery. Maybe turn it on. Где-то 1 минутка уже, 1,5 минуты.
Ну, 1 минутка, 10 секунд осталось. Еще 1 минутка и все. Смотри, он на одном месте держит, или он выводит. Нет, выводит. Чуть-чуть бэк. Вот тут. Бэк. 1 minute. Бэк. Это вначале кажется, что легко, а когда начинаешь делать, ну, это нужно привыкнуть, немножко натренироваться надо, скажи это. Поначалу. Не надо такой говорить. Не надо. Он опять вернулся. Ага, и 1 minute, окей, 1 minute, окей, бэк. Ага. The clock will Yes, there. count when we push. Yes, clock on the INNOPLUS count only when you push the pedal. Also, for what we need time? Okay. For 10 this seconds, time, it's okay. we could understand that we have the same time to do the 10 seconds. procedure from each eyes. Because if you're doing 10 minutes from one side and 5 minutes from one side, you will have different effect. Окей. Ага, push, ага, take up, ага. Just take in, ага. You sit down this, ага, you sit down. Here. Little anesthetic, сейчас. Давай. Сейчас. Ну, немножко Okay. будет синяк, конечно. One eye is done. So don't forget when you push anesthetic, 1 ml under the skin, Yes. mm, One no more. Ага, no more. It's good. It's very good. It's good. No, it is about 1 millimeter. Ага. Yeah. Окей. Ага, так вот сейчас мы push вместе. We have used So, one push. cannula 21 G. No, here now under the eyes we're using 23G cannula. That's fine. It's good. It's very good. Forehead it was 21G. Да. И филлер нужно, филлер medium. Окей. Филлер medium, push филлер. Ага. У нас филлер будет здесь medium, light и deep. У нас 3 филлера будет и 2 канюли. Мы уже один использовали. Использовали филлер. У нас еще And будет 2 she will филлера. use medium, light and deep. 3 fillers. 3 fillers. Yeah, medium, light and deep. Each 1 minute each. 1 minute each. Each, yes, 1 minute each. Not minute deep, not minute light. Окей. One minute. 1 minute, окей. How many cannula? 2 cannulas, 21 and 23. Hai cannula. 21 hay 23. What does she feel now? Chị cảm giác làm sao? Little bit painful, Ага, but no warm. Slowly. Có ấm không chị? Slowly. Yes. Slowly. Warm, окей. Так, ага, push. Чуть-чуть у нас чувствует больно. Чуть-чуть больно и тепло. Но больно-то тоже двигаете, наверное. Да, но то, что он сильно немножко двигает, надо чуть-чуть. Ага. Slowly. Ага, little back, чуть-чуть. It's first time, but you have to imagine for yourself, like you're drawing this very, like with needle, very slow. On top. 5 minutes. So in the end, when you will be like professional, you will do that for the 5 minutes and all the time, and going, not staying one place, 1 minute. You will for 5 minutes going very slow back, like you know. Actually, this action is more for skin tightening, I think. Yes, it's tightening, This is lifting tightening, effect. yes. Yes, Tightening and dark lifting. circles also. Just now we are doing the tunneling, right? Yes. Well, it's not tunneling now. We not make Just it. now was. Just Now we make before he was lifting effect. tunneling. Да, one line и tunneling technique. One line и Yes, so we're not going inside, we're No, going no, only it's no outside. line. We're not doing like this. Oh, We okay. only put one time there, and 5 minutes we to going back. Oh. No inside, only back. One time, but very slow. not broken blood.
Because if you will go in that area like this one, you will have many blood. Oh, I see, I see. It will be very painful. Down here also the same. Down here also do the Yes. same. Yes, the upper lip, upper right also. Only one direction. Go and 5 minutes goes back. And it should be like she say, like little painful and warm. A bit warm. Yes, and you asking because if it's not, and try to not put many lidocaine because if you put many lidocaine, she will not feel in anything, but she could have big swelling. And Downtime will be very long. yes, and recovery time will be very long. After this procedure, she could go to work. Và bây giờ là khoảng 9 phút rưỡi rồi. It's natural. Yes, natural. Very smooth. It's good. 20 seconds. Okay, okay. Let's go. Вот, Камиля. Okay. Oops. Okay. I know. Anesthetic. Okay. Go. Сейчас anesthetic. Go to this area. This area. Okay. Да, yes. Nghiêng đầu qua bên bên kia một chút chị em. На сослезную зону будем делать, на сослезку. Зона это вот, мы еще сегодня не делали. Так. Да, окей, окей. Сейчас давай я с одной стороны, а он с другой. Давай я сделаю с одной стороны. She will start from the one side, Ага, а and you will continue from the other side. Окей. Так. На сослезной это где? Да, на сослезной это вот эта борозда, вот эта борозда. Нам понадобится medium filler. Что тут будет? Для чего это? На сослезка, чтобы у нее провал. У нее здесь провал. У нее здесь провал на сослезке. So, а ну дай мне булку закрытую. Вот можешь Да, показать. такой штучкой для меня навсегда. А не другую. Ну, нам понадобится. Нам. Okay. So the doctor wants to say that the patient has atrophy in this area. So we could work with INNOPLUS in this area. We will destroy fibrosis here, make the channel area. Then we will put some filler here and make the volume here. Như vậy thì You need to increase. Yes, okay. Như vậy thì bệnh nhân này có một cái Нет, 3-4 мы будем 4. На одном мегагерце? có cái vấn đề là ở vùng má có bị hơi thiếu mô một chút xíu, cho nên là chúng ta sẽ gỡ dính những cái vùng mô ở phía dưới ra, và thứ hai là chúng ta có thể là tiêm thêm một chút xíu filler để làm đầy đặn hơn khuôn mặt của bệnh nhân này. So now we making the channel. We making the special channel to put filler and make more volume. so why One line, why one don't line, you change to the one one line. Because we making the channel. We are not work with fibrosis. When we work with fibrosis, we work in 1 megahertz. When we making the channel Channel and lifting also this effect, because we will need volume, we need the skin tight here also. That's why she left the 2 megahertz. Канюля вот она. Видно, Như vậy что thì Can you chúng see ta where is the cannula? This is the end of cannula.
Here. Chúng ta có thể thấy được cái độ This is the độ main phận okay. của So cái now she cannula. working in this area. Bây giờ thì bác sĩ sẽ hoạt động ở cái vùng đó. Я Как ты сейчас игла? канюля на ногу. Я начинаю выдавливать филлер. Размер какой? 23. This is 23G cannula because the top is around eyes. Đây là cái cannula And cannula G. she make the hole here, but filler and channel is in this area because we have atrophy on the face in this area. So we making volume here under the eyes. Như vậy thì chúng ta thiết lập một cái đường hầm ở phía dưới và chúng ta tiêm filler vào trong đó. Тум. Вот здесь канюлю я уже закончила. Вот здесь стоп. Стоп. Здесь канюля у меня Here is остановилась. the cannula's finish. So she not put filler here. Here is everything okay. We have atrophy only here. And she was putting filler only here. She not put filler here. Như vậy thì chúng ta sẽ dừng cái việc tiêm filler ở ngay cái vị trí vừa mới chỉ, tại vì ở ngay chỗ đó thì sự tiết hormone nó không có xuất hiện, chỉ có diễn ra ở ngay cái vị trí vừa mới tiêm vào thôi. So when you need to make the volume, you have to use INNOPLUS. Make the channel first, so free the area, and then put filler in that place Окей, вот здесь. only one time. Окей, окей. Без канюля. Сейчас этот размер. Стоп. Канюля. Я сейчас примерила канюлю размером. Вот где-то вкол должен быть, где размер канюли. Окей. Размер канюли должен быть вкол не длиннее, чем размер канюли. Окей? Окей. One line. 1 minute, 1 line. Push the pedal. Push педаль, push. Педаль, push. Slowly, little, slowly. Сейчас. Okay, slowly, little. Ты push педаль, no, push педаль, push педаль. Yes, okay. Slowly. Slowly. No, painful. Okay. Сейчас push педаль, push. Not painful? Còn đau không chị? Đau. Painful. Đang đau. Может, можете на троечку поставить? У тебя 2 миллиметра. Ничего, сейчас, подожди-ка. Сейчас. Очень. Сейчас вот так. Окей. Đau nhiều hả chị? Đau nhiều. Сейчас. Much. A lot. Yeah, very hot. When it's very hot, Push. Not hot. Có nóng không chị? okay? Now it's better. So we make the level low. Окей. Нет, ее. So it's the difference when the painful, when fibrosis, and when very high level. When very high level, it's burning, it's very hot, and you have to make the power lower. But when it's big fibrosis and you destroying that, it's also could be a little bit painful, but it's not hot. It's just like you're feeling that it's something. Окей. Минутка прошла уже? Там 30 секунд достаточно, чтобы мы наполовину канюли. Little. Push filler. Push. Yes. Okay, we just made the channel there. For 1 minute. She was working even little bit less, but that's enough because very small area.
and that's why they made like for the about 1 minute or 50 seconds. Массаж, массаж. Ага, сейчас какие массаж. Да, давай. Ага. Little smile eyes. Так вот. Open eyes. Что? Глаза или зажала глаза? Сжала глаза. Зажмурилась. Напрячь. Запрячь. Так вот. We need to answer. Could she make like this with your eyes? Да, да. You. Chị nhíu mày lại. Stronger. Nhân mắt mạnh lên, mạnh lên, Окей. mạnh nữa, mạnh hết sức. Окей, Very окей. good. Мы смотрим, чтобы мышцы немножко распределилась, ну как бы распределился препарат, чтобы мышцы хорошо легла. It's important to different ways when you look on the patient. When you put the filler, you have to see how this filler lay. Bệnh nhân cần phải giận dữ với bất kỳ ai thì có thể có giận dữ, nhưng mà trong những cái trường hợp đó vẫn phải đẹp. Smiling, smiling. Smile. It's okay. Okay. Cái thứ này là Anesthetic. It's good. Сейчас. Sit down. Сейчас. Так. Сейчас. Канюля. Сейчас канюля. G. Another cannula 21G. Да, у нас было 23, а это 21. The chin is the nasolabial 21G. Так. И по мощности сделай 5. 2 мегагерца или 1? 1 мегагерц, 5. Now we start to work with analabial folds. So we work with fibrosis now, and we make the 1 megahertz, not 2 megahertz. process. Yes, Да, different fibrosis. process. Yes, to fibrosis. Fibrosis we work with 1 Như megahertz. vậy Như vậy thì chúng ta sẽ chuyển về chế độ là 1 MHz để chúng ta phá hủy những cái ngôi sở. Ở đây chúng ta thấy được là cái vấn đề xuyên cái cannula và Is the needle too small? Да, needle small, not needle 21G. Only 23. Okay. Душа будет. Чего? Будет Чего? Wi-Fi. Плаза лав. Okay. Как? Плаза лав. Гармония лав. Окей? You will have to start. Ага, окей. I push педаль. Okay. I push. This. Just. Down. Ага. Hard or painful? Little anesthetic. Little. Окей. Okay. Little anesthesia anesthetic. Ага. You know what is Wi-Fi here? dạ. Стоп. Ага. Ага. This area stop. Stop it. Ага, стоп. Okay. When do you need your book? One, two, three. Then. Ага. Easy. Yes. Easy. Вначале strong, а потом easy. Yes? Easy. Ага. It's easy now. Okay. 1 minute. 1 minute, okay.
Okay, 1 minute, okay. Zero point little another side, okay. Push little, not more filler. Not more filler. It's good to not small filler. Okay, еще чуть-чуть. Okay. Чуть-чуть. Okay. Smiling. Чуть-чуть. Да, little, прям. Little. New technique. Mona Lisa technique. Да, не, это не Мона Лиза, это Не обычный. Mona Lisa? Это It's обычный. different technique. Да, чуть-чуть. Окей, стоп. Все, стоп. It's good. It's very good. Good? Так. Another side. Another side. Little anesthetic. Yes. Тут не очень глубоко надо. No, 1 millimeter, okay. 1 millimeter, not very deep. It's blood. Okay, now we use INNOPLUS. Okay. Надо find the hole. Не может дырку найти. Сейчас еще. Okay. Handphone. Окей, сейчас little anesthetic. Сейчас. Little, сейчас я. Окей, сейчас я. Little filler. На 1 мегагерц 5 level 5 у нас. Okay, we're working on the 1 megahertz level 5. We are making channel now and destroy fibrosis. Also, Окей. 1 minute, окей. It's and little filler. It's okay. It's filler. It's not more filler. so when we put the filler, we don't have to push the pedal. Окей.
Сейчас я с одной стороны покажу, как ему сделать выходи. Ага. Ага. Вот. Ага. Ага. Приколот. Сейчас мы будем показывать подбородок. Сейчас я с одной стороны, а вы с другой стороны. Окей? She will do from the one side and you will do other side. Okay. Chin, yes. Yes. Линк мы немножко положим филлер в гиподерму, и я положу иглой под мышцу. To make the better effect, we will put some filler on hypodermis and put some filler on the bone, under the muscle. Small injection of lidocaine, not too many, that's it. Сейчас гиподерм. After abdominals. Okay, now we work with INNOPLUS in hypodermis. We preparing area for the filler. Do not filler going anywhere else and stay in that position. Don't forget, the working area is only the top of cannula. Очень хорошо с токсином, потом ботулотоксином расслабить мышцу. Ботокс. Потом Also, very good for this is Botox in this area. Also very good. Đối với cái vùng này Later. thì chúng ta cũng sử dụng INNOPLUS ở dưới vùng hạ bì luôn. Okay, don't worry. анестетик. Okay, okay. Yes, painful for sure. You ask your surgeon, расскажи, чтобы он спокойно. Say that, speak with her, that it's okay, that she have to breathe. 1 minute, okay. 1 minute, relax, Còn đau, giờ còn đau. breathe. Like that. 1 minute, okay. 1 minute, relax. Almost done, don't worry. Okay. Tại chị đang nằm cái cầm vô thuốc tê nó phải đau, chị đang nằm cái cầm chị. Okay. Это очень сильно плотная у него мышца, еще мышца заложена. И фиброз очень сильный, здесь плотная кожа очень. Relax. Not pain? Pain? Ну, спросить сейчас не больно? What does she feel now? Đau, Is it now painful? đau chị. Bây giờ còn đau không? Sao? Chị đang thấy sao? Anh đau. Окей? Now okay? If it will be painful, let us know, please. Nếu như mà đau nhiều thì nói cho chị. Ngay lập tức nói. The filler? Deep. Deep. One minute, окей. Много очень зон, это и нос, и лоб, и глаза, и носогубка, и это очень много зон. Нельзя так просто. Окей. Чуть-чуть. Окей. Окей. What's pain? Сейчас мы уже анестезируем. Thấy cảm giác sao chị? Đau ít rồi. Thấy hơi nóng nóng không? Đúng rồi, nó nóng hay rét á ha, không sao ha. Ok. Okay. Окей. It's very good.
Okay, very nice. Окей. Видно, что уже подбородок появился? Видно, что подбородок появился? Very good contour. That now you could check that the chin is getting bigger. It's very good contour here. Сейчас мы чуть-чуть под массу, под мышцу ведем. And now to get more volume, we could put on the bone some under the muscle. Yes, directly to the bone. Little. Техник, техник. Да, филлер нужно иглой 25 G. We put the filler from both sides, here and here. And now going to put some right onto the bone, under the muscle. From, где ты иголку собираешь? Куда ты вставляешься? Вставляй. Где дырку будешь? Вот, я буду делать под мышцей. Здесь две мышцы. Да. Отсюда, говорит, пойдешь? Нет, я пойду две дырки сделаю. Раз и два. Yeah. Yes. One punction the muscles. Мышцы, две мышцы, две мышцы, вот там. We have two muscles here. One more and one more here. So we're going, yes, we're going from here, from this side, make two holes. One hole here under the one muscle, and the other one from here. Như vậy là đối với bệnh nhân này thì có khá nhiều cái cơ cầm ở dưới, thì chúng ta sẽ đi vào hai vị trí. Просто сейчас видео не очень хорошо видно. Chúng ta sẽ đi xuyên qua cái cơ cầm luôn và đến phía sát xương. Видно, что одна половинка стала еще видно, что с одной стороны поднялось. Виталик. Yes. Do you see that one half is getting a little bit bigger than other one? So we have to do the same from the other side. You see? Может, пускай он проколет? Не надо. Боюсь, второй. Бон. We put filler. When you put the needle right to the bone, you have to feel the bone. When you make the injection, you feel the bone, and then you put it. Hypodermal. Khi chúng ta tiêm filler vào vị trí này, chúng ta sẽ phải cảm nhận được cái xương cằm ở phía dưới. Và khi đó thì tất cả những cái khối cơ cầm đó nằm ở phía trên và xương cằm ở phía dưới. Lúc đó chúng ta sẽ tiêm filler tốt hơn. Okay, we finish with this patient. Now some anesthetic cream. She is the hero because she was doing many procedures in the same time. So it's very hard for one time to do so many. Như vậy chúng ta đã xong cái phần điều trị cho bệnh nhân này. We have to do small massage after procedure, sculpturing. У нас один маленький синячок, а так все хорошо. Скажи. Yeah, we got only. Что мы got-то? Здесь вот это место. Little 2 days or ice. 2 days this area. Okay. Để xong xuống rồi mới giữ cái nếp nhăn này nè, nó cải thiện thì Okay. A little bit swelling will be for 2 days. Please translate to the patient. Right? Постакне и капилляры. Капилляры и акне. So with this patient, we're going to treat the Да. Капилляры. we're going to treat the post acne
Yes. Capillary network also. И эти поры. We usually in Russia, it's could be straight lipolytics and non-straight lipolytics. Different lipolytics could be. You know that? Хорошо, Лена, какие бы ты липолитики порекомендовала? Непрямые. Вот у них C+, face, вот это вот DDK. Нет, это Slim-Tox. И Slim-Tox. If you interested wondering the name of the lipolytic, we very like the Slim-Tox lipolytic. Slim-Tox is, who knows? It's Korean lipolytic. Jason, could you give some information about Slim-Tox? You don't even, смотри, Лен, я честно говорю, когда с жиром работаешь, двойной подбородок, то можно вот так работать? Или только так тоже? Отсюда? Пуш. Вот здесь вот пол, вот здесь прокол. So you give a hole here, yes, and making that, and like making the many ways. And when it's mixed, when it's easy, following everywhere in the fat area, you just put lipolytic here, and you will have twice more better result than it's without. Значит, мы работаем на 2 мегагерцах и второй. Now we are working on the 2 megahertz and second power, and also why INNOPLUS very good for the. RF2. Fat, because RF2 INNOPLUS also megahertz, give you lifting level effect. So when It's very lipolytic good make active the on fat after gone, black. also lift, and very good effect. And it also working on the face here in this area also. This area very good. Active after. Anh nói chị bị giảm không ạ? Okay. Dạ có. Người ta điều trị cho chị luôn. Dạ đúng rồi. Là phải 7 ngày. Red. Blackhead. It's active up now. Go to. Сейчас show you capillary works. Можно на видео даже снять. 1 milliliter, 1 millimeter. Cái này chạy ra là ép thì không. Cái đó không. Okay, need numb cream. No, don't Numb need cream, it. don't need numb cream. No, you don't need it. Not painful. Не надо. No, Not it's painful. not pain. No, please. Little pain. Little. Cái này điều trị này. Это можно даже один. It's power. It's very good. How about syringoma? Can you do syringoma? Syringoma, it's good. 1, 2, 3 level. 1 to 3 level. It's big, maybe 2. It's Show. It's little capillary. Cái này em phải quay cái. Там все идти загораживаешь подальше. Chiếu em ra thì Little capillary. bản tiên để chị xuống chị sắp được bạn chứ xuống này chị xuống như này Này đốt các mày. Đốt các mày đi. rồi chị xuống bây giờ Đông. chị quay cho 1 phút thôi. Không, hiện giờ đang làm cái đúng không? Dạ. Chữ lông. Để nó chuyển cái miệng. One line. Not. Нельзя очень близко, Виталик, нужно подальше 1 миллиметр.
1 millimeter от вкола до вкола. Each dot should be not closer than 1 milliliter. Vậy là mỗi cái nốt nó cách nhau khoảng 1 mm. Да, вот это. It's good. It's good. Little angioma. Angioma. Angioma is good. Angioma. Angioma also good. Angioma. Да. Ангиома. Это вот Yeah. blood. Small angioma. How about hemangioma? Вот, может быть, 3 или такой же. How about small Đang điều trị hemangioma? giảm mạnh. Oh, but this time very good. Окей, сейчас small capillaries. Сейчас little. Okay. Little pain. It's area little pain. Sensitive area. Sensitive area. Very sensitive. It's good, okay? It's very beautiful. Cho nó mất kẹt. Okay. Так, it's little syringioma and kista. Little kista. It's okay. 2 megahertz, level 1, 2, 3. You show. Put up. Black head, go out. It's good ultrasound cleaner. Ultrasound cleaner after. It's good. Oh, okay. Ultrasound. Ultrasound Ultrasound cleaner. cleaner. You see? Push up. Tiêu gì đó làm cho khung bị mụn. Là mụn lại nó đẩy ra, nó trồi ra. Nhưng mình mới mụn viêm thì sao? Viêm chắc phải đợi nó. Không, hồi nãy nó nói chị vô mụn viêm cũng được. Mụn viêm nó sẽ khô nhanh hơn. Так, Виталий, Nhanh hơn. рассказывай что-нибудь. Dữ dằn đó. Hỏi ông trước đây. Очень хорошо. На поставленную How about красную. Черные active точки только acne? делали, они Yes, very useful for active acne also. You work in this needle. Then after procedure, it should be small sores, and you should not have to scrub it, and it will gone, and will be very good effect. Nó sẽ nhanh hơn phải không? It's also effective for blackhead. Для черных пятен тоже, да? Да. Yes, How long also. how long it take to come out? Ну, как долго они уходят? Ну вот от 3 до 5 дней. Ну, что, и бабки уходят через 3-5? Заживает, да, болячка. 3-5 days. 3 to 5 days. Конечно. Не поверхностные же. And when it's very Đeo xin ngon. and very useful for active big acne also. For the big acne also, when it's you just push it, take the everything out, and then use the pen. Very good effect. Very fast. You could translate. Vậy như cái này điều trị màu đen rất là tốt. Viêm cũng được. With the active acne, it will reduce the healing time of the acne. Yes, also that's I'm talking that you when it's active acne, big one,
like with white this thing, you just push it, you take white away, and then put inside the needle, and have very good effect and very fast it's going out. Can it reduce the inflammatory of the acne? Or after acne, Inflammatory of the acne. что такое inflammatory? I okay. 2 megahertz, level 1, 2, 3. You show put up, blackhead go out. It's good ultrasound cleaner after. It's good. Ultrasound. You see? Push up. Tư gì nó làm cho khung là một hồi nãy nó đẩy ra nó trồi lên như mình mới mụn viêm thì sao không hồi nãy nó nói chị vô mụn viêm cũng được mụn viêm nó sẽ khô nhanh hơn. Виталий, рассказывай что-нибудь. Phải ăn nữa này Очень хорошо. Вот так на красный. Черные точки пока делали, они Yes, very useful for active acne also. You work in this needle. Then after procedure, it should be small sores, and you should not have to scrub it, and it will go on and will be very good effect. Ultrasound. Для черных пятен тоже, да? Да, да. Yes, also. Как долго они уходят? Ну вот от 3 до 5 дней. Ну что, и бабки уходят через 3-5 дней? Заживает, да. Болячка 3-5 days. не поверхностные же. And when it's very and very useful for active big acne also. For the big acne also, when it's there, you just push it, take the everything out, and then use the pen. Very good effect. Very fast. You could translate. Acne, it will reduce the healing time of the acne. Yes, also that's I'm talking that you when it's active acne, big one, like with white this thing, you just push it, you take white away, and then put inside the needle, and have very good effect and very fast it's going out. Can it reduce the inflammatory of the acne? After acne, Inflammatory of inflammatory. Воспаленная. Да, yes, ví dụ yes, như yes. đang viêm đang Yes. tiến triển viêm nhiễm gì xài được Посмотрите. Can you check if we have acne like this? Да, yes. It's Red. yes. Можем такой лечить? Да, да, нужно. Yes, yes. It's even not very biggest one. It could be much more bigger, and we also can treat. Yes, we can treat this. được luôn hả Nhưng mà tức là nó gây gom hồi một lại. Chứ còn Nó ví sẽ dụ nó giảm đang ví dụ đang sưng như vậy chứ. có nghĩa đang sưng nè không phải làm được luôn Đang sưng này này. Đang sưng này này. wet one. Yes. It's not biggest one. Thì là nó sẽ gom lại và nó nhanh hơn. Còn những cái mà giống như vậy á thì là chích vô để tạo ra vùng. Вот такой it's active. It's
очень хорошо напора. Также хорошо напора, расширенные поры. Виталик, про поры скажи. Very good for pores. And if we have good pores in this zone, in this area, we will have series of puncture like that. Что он говорит? Вот the pore, например, pathology pore, Like this area. А как вот это все потом лечить? Покраснение или тухеет? Назначается антисептический раствор, антисептик. Then you have to use antiseptic. When you make the Solution. treatment, you use antiseptic. And after that, you will have to puncture Мгм. on that side. 5 days. After 3-4 days, these sores will come and go out. And когда они? Через сколько они? Через 3-5 дней? Да. In 3-5 days it will gone. Ультрасаунд, очень хорошо ультразвуковую чистку. Very good ultrasound cleaning. Сейчас я буду показывать пору, вот здесь вот пора. Там не видно, там вообще нет четкости. Сейчас я пору. Нормально, да, уже все обработано. Сейчас видел. Pathology pore. А для вен не хочешь громко? Я уже брала сосуд. Вот там прищи как бы будет. Вот этот. Прожгла уже. Какой-то прожгла, какой-то нет. Какой-то прожгла уже все. Вот этот? Да. Я прожигала до него уже. Ну, выдави. Все. Черные пятна. Я не буду сейчас прожигать, потому что болечка нужно, чтобы она пришла, воспаление снимется, и воспаление надо прочитать. А потом уже. After antiseptic lotion, solution, After antiseptic. procedure, necessary to do antiseptic. Салициловый, да, I have. И от 3 до 5 дней она дома должна их пользоваться. Чем пользоваться? Антисептическим раствором, объясни. lỗ chân lông to, lại mau mạch. Пигмент, it's good, но будет большая болячка. It's good, если мы сделаем большая болячка, не должна отрывать ее. Не могу. But will be sore and she don't have to scrub it. Окей? Окей, тогда... Mau mạch, mấy cái mau mạch. Mau mạch nó Окей? Окей, тогда я уберу. Với lại là nâng mũi, nâng mặt vô. Filler, it's nose, окей, это after. Я сейчас немножко сделаю по болячкам, где я вот это вот уберу и Виталик. Little more 5. Cái này nó có hai chế độ nè. Là cái ngọn là mình đốt cái thâm nám mụn. Окей, сейчас я. Dạ. Окей, not. Далее, когда коагуляцию делать, смотри, сейчас я в режиме трубом,
1 делайте, скажи. И level 5 я буду сжигать, калькулирую горячую. When you're doing coagulation, Little coagulation. you could do the small coagulation here. This that she's doing, that she making that little coagulation. She put RF1 and make coagulation like all the time. RF going and she going from the top. Is for the black. You see? For the black spots. Dark. Yes. Dark. For the pigmentation. Dark. Yes. Dark. Yes. To lighten up the pigmentation. Yes. Yes. So she make coagulation. Level RF1, non-stop RF1. It's like one punction. Pop, pop. That when RF1, it's like all the time. So she doing coagulation and working the big spots. Okay. And 2 is for lifting. It's more powerful and it's giving you more lifting effect. This is more Yes. lifting. Yes, more lifting. And 1 is for fibrosis, because if you going to work with fibrosis and use 2, you will have also the lifting effect, but in some areas you don't need lifting effect. You need only to work with fibrosis. And that's So why the tunneling you also use one. Tunnel. To create a tunneling. тоннель, когда ты делаешь. Я делаю чаще всего лучше на 2 делать. Tunneling better to do on 2, because when you make the tunnel it's stronger, but sometimes when it's a careful area or very painful, you could use 1 also to make tunneling, because for example when you do nasolabial folds, it's sometimes very painful and you could make tunneling on the 1, not on the 2nd. Also when you're doing the lips, it also could be very painful and you use 1. And then below eye area, this one you use one. А вокруг глаз ты тоже 1 или 2 вокруг глаз? Вот где вокруг глаз? No, Когда мы when делаем you're слишком- around the eyes working, you need the lifting effect here. Oh, So you use 1. Yeah, it's not so painful here. Oh, okay. So we will avoid the sunshine, so we use this procedure to Можно защитные крема Да, накладывать? да, да. Yes, she could use sunshine cream after procedure, no problem. Антисептик. But she have to use antiseptic for the 4 or 5 days. Use antiseptic and do not scrub the sores. You working nose. Так, little. The punction, this area, is go to there. Slowly. Я помогу. Так. Stop. Little massage. 0.2, it's okay. A little filler go to Mona Lisa. Little massage. so deep, so deep sugar. Что, Виталик? Вопрос какой? Какой филлер? Deep filler, deep. Да, deep Yes, filler. deep filler. Little массаж. Сейчас я подержу секундочку. Сейчас. Where is Masha? Сейчас. How about the tip of the nose? Italy. Ага. How about the tip of the nose? Они спрашивают, можно ли поднять еще и кончик носа? Можно чуть-чуть, вот чуть-чуть сюда. Так, так. Да. Вот сюда, yes. Little, вот сюда. Можно.
go down. She wants to have longer and higher tip of the nose. Little filler. On the one here. Smaller. Да, smallest нужно сюда. Липолитик. Little. Да, ну можешь и на пласом тоже Да. А где чуть-чуть политика отработать. У них сейчас нет политика, ну чуть-чуть отработай лифтинговый эффект. Little filler. Go to up. Да. И это самое. Или политик сделаешь. Липолитик где я сделала? Не липолитик, а этот... На фил у нее сейчас разнесет в бане. Знаешь, как у нас после филлера? Не после филлера, а после этого. А ты нафилить чуть-чуть эти крылышки. Можно, И они залифтингуются. Они будут отекут очень сильно. Нужно обязательно с липолитиком. Нужно обязательно с липолитиком. It's patient, it's good lipolitic. It's good. She wants to have a longer nose. Да, we're doing that longer, but the Dr. Lena says that to make it smaller here, for her it's better to put some lipolytic here, like slim tox, because if to do it now, she don't want, because it will be first time very big swelling, and she want to client be happy now. She done many procedures. If she will make swelling for her, it will be, she will not like it for 1 week, something like that, and that's why Elena says that it's better in this case, because everything done, she want to have her face nice for now, like, you know, and that's why she say that better not to do this area right now. Yes, it's possible, but not to do. We need, for better effect, we need lipolytic here, because already was making capillary network from outside. Sao dùng cái máy này mà cho nó gọn cái tiêm cái sản phẩm tăng mỡ vô để làm nhỏ cái đầu cánh mũi lại, nó sẽ nhỏ cái đầu mũi. Bây giờ nếu mà tiêm thêm cái đầu mũi nó sẽ rất là to. Понятно? Да, говорит, я сказал, что не хочешь делать по бокам. Да, надо обязательно с липолитиком. cái phần đầu mũi nâng cao. Can we Да. make the tip of the nose higher? Вот. Да. It's А good. типа, нос поднять повыше можно? Филлер, Кончик носа. но у нее филлер, если здесь поднимется, он не поднимется, нужно убирать крылья, у нее просто филлер No, раздуется. first, now it's not possible, because first we have to put lipolytic here. When you put, because now this area takes the nose down. So first you have to use lipolytic this area to make it free here. When this area will fall down like this, it will be very easy that nose will go up. But now if you put filler here, this area will take push the nose back. So you have to start from lipolytic. You need lipolytic here. If you have lipolytic, the doctor could do it now. Đầu tiên mình phải tiêm cái thuốc tăng mỡ vào hai cái cánh để cho nó không có tạo cái lực kéo xuống. Да, вот этот вот. Và sau đó mình mới nâng cái đó lên được. Dễ hơn. Còn bây giờ ý là bạn nói giờ là trong nó hài hòa. Ở trong mình nếu mà mình tiêm thêm nữa thì cái này nó sẽ to, nó sẽ kéo này xuống, nó không có lên cao được. Cho nó sống hài hòa mà. Да, вот слишком это некрасиво, когда у нее слишком много будет. Нет, они хотят вот так поднять. Вот так. А это не возможно вот сюда филлера? Để cho nó đứng lên chỉ có địa chỉ cứng thôi. У нее объем туда увеличится. Cái này nếu mà Chỉ cứng. У нее будет Nếu mà больше muốn объем lấy за filler филлером. У нее все равно, у нее кожа тонкая, очень Tan. кожа толстая. И Ну, от короче, филлера. надо, скажи, надо по любасу вот это, да? Да, Крылья да. носа. А если крылья носа The открыть? skin, как толстая вот эта толстая кожа. Big skin. The filler, not filler line. Filler, the pump. Yeah, I see. Pump filler. It's good. It's very good filler. It's only lipolytic. It's filler nose. So the effect that smallest. she It's wants good. only with lipolytic will be, and she will have effect that she wants. But she need to put lipolytic here. Okay? Xong rồi.
Just 1 second. Just. А, подожди-ка, сейчас мы филлером хотели в носогубке колоть ей же. Поговорили, филлер остался на носогубке. Не будем колоть уже? Уколи. Сейчас. Окей, сейчас я в носогубке чуть-чуть. Говорила? Да, филлер же остался. Мне надо чуть-чуть уколоть сюда. Окей, 1 second. Little filler go to... Да, нет. Mona Lisa. Chụp вот так вот. Giờ là ổng muốn chị có muốn làm cái kiểu như là môi nó hơi cười một tí, nhìn nó tươi tươi cười lên, làm một ít filler vô đây nè. Được. Yeah, we have left filler. Я просто здесь я иглой сделаю быстро и все. Lúc nào? Take care at home at antiseptic for 3 days. Окей. Супер. Но у них сейчас еще немножко. 5 минут она посидит. Чуть-чуть. Окей. 1 second. Если скин, когда тонкая кожа, филлер здесь хорошо, когда вот тонкий тип кожи, когда толстая, нужно вот именно липолитик. Ну, все это объяснила ты, да? Very good patient. Close your eyes, please. Остакне. And что ты еще будешь делать? Нос, еще раз говорю. And she will do nose also. Very will be good effect. Другая техника уже такой дефиброзирования. Предыдущие девушки что ты использовала? Одну иглу, 2? Иглу и канюлю 21G. И филлер дип. Одну иголку 33G. One, yes. One needle 33G. One needle, one filler, and one cannula. Какая? 23? 21. 21. А филлера 1 мл, да? Да, дип. И иголка 33G. И иголка. Yes. Написала иголка. Да. This function is good. One function. Техник. Little pain. Okay. Oh, sorry. Okay. Okay. Так, 1 мегагерц. Ага. Level 5, окей. 1 мегагерц. 1. Ага. Да. Ага. И push. Ага. Все. 5, maybe 7 минут. Maybe 10 минут. Go to Gipoderma. In cannula not easy. Go. Может быть хруст под кожей. Хруст.
Скажи еще раз. Хруст под кожей. Когда ты уходил, ну как раз. Мгм. Мгм. Line. Мгм. And defibrosing and lifting. Yes. Defibrosing. When you working with post-acne, it could be like crunch, like under the skin. This is a trick that acne scarring. Yes, yes, post-acne, not active post-acne. Post acne. It's good. So you have to inner feel all area. To break the fibrosis. Да. Yes, to break fibrosis. Correct. Soi đầu tí, soi thăm làm sao hình nhé. Khi nào mà đau nhiều thì dơ con nó lên. Búp bê phải không? Hay con nào? Dơ con bút bê lên. Мгм. One line, one line. Em lấy cái thuốc. Em không thấy nó nóng rồi. À đúng rồi, nóng đúng rồi. Không, em không thấy nó nóng. She doesn't feel any hot. Not hot. Okay, it's only warm. Okay. Mhm. Not warm. It's go one. I go to the one warm. No. Warm. Mhm. No. Mhm. Mhm. Not sure. Mhm. Okay, it's very good. It's good. Not hot, warm. Warm, okay. Mhm. Skin very толстая, Виталика, скажи, что она проводимость, они не будут чувствовать слишком горячо. When the skin is like flat, like big, like she has, is she not feel much like with the clients with the tight, thin skin? So she. Okay. Chị đừng có chen cái này, cái bác sĩ luôn cái tay ra chị, để cho bác sĩ thoải mái. Хруст под кожей, как скажи? Crunch. When you put it's crunch inside, like Кранч. crunch. Кранч. Они тоже, может, не знать, это не популярное слово. Кранч. Кенюля. Это так. Нет, какой сейчас вместе. It's easy. It's not easy. Easy. Okay. It's easy. Nóng không chị? Okay. This error. It's go to up. Not easy. Gross. It's okay. Just little aesthetic. Okay. Just. Easy. Cái này có vẻ đi sâu hơn. Sẽ sâu hơn mấy cái Gross. Đau vậy? Đau hơi nhức xíu, tức. Hơi tức. Hơi tức nha ha. Tức. Вот так. Tức. Nó bị gì cả đấy. Это фиброз. Фиброз. Окей. Little anesthetic. Thấy
để nóng không mẹ? Để nóng. 5 minutes, okay. Сейчас мы Ага, сейчас мы вот так вот. Вот это. The skin. Smallest. Smallest. Not big, smallest. Small. Виталик, объем становится меньше после того, как ты работаешь, даже фиброзируешь. Виталик, Yes. когда фиброзируешь, объем ткани становится меньше после Very фиброзирования. important that when they make the fibrosing, also you have the lifting effect. Also, Да, и не то, что лифтинг, оно еще меньше становится. И getting smaller. да. You see, small. So this size of face is lifted smaller than this one. So your face after the procedure it will be better even like Lifted. yes lifted. You touch. You touch. And you also put the gloves Нет, and не touch to compare мягче, difference. мягче You стало. feel difference in this area? Yes. This have to be. This is this one is not natural. It's not good. This one is good now. It's natural skin, natural. Yeah. Softer. Feel softer? Yeah, that's the cake that we're going to make. That is fibrosis inside. Here is no fibrosis in here. 1 minute, it's okay. After procedure, good plasma. Plasma after, it's good. Very good to do if you do in the course and treating long time. Like we said, very good for these patients plasma lifting also. When you have done with INNOPLUS to recover the capillary network inside, you put on plasma lifting. PRP. PRP, yes, PRP, yes. It's recovering the face and have very good effect. Nó mềm hơn cái rõ. Nhưng mà cái trường hợp này như đổ vô nó sâu hơn mấy cái càng nhẹ. So when you're doing the procedure, don't forget that you're not doing like this, you're doing this. Because we have few cases when the doctor bought INNOPLUS and calling to us and send pictures and saying, oh, we have very big swelling and everything, and we say that how he was doing the procedure. We could not understand how they could do so many damage, but then we understand that they was doing like this. Yeah, it's very hard. Yes. It's easy. Cannula, it's go too easy. Usually when you do this way, how long the downtime? 1 to 2 days. 5-6 months. Сколько? Downtime. Downtime. Weakness, swelling. Handholder. 2-3 days. 2-3 days is okay. Yes, 2-3 days in one. 1 And for 1 month, getting better and 1 to 2 better, days. same, like we said, the same. Because radio wave working, it's getting effect for it stimulate new procollagen. So it's getting effect better and better for 3 weeks Okay. after procedure. You will the swelling will go in 2 days, and you will see first result very good. But then in 3 weeks, it will be better, like. Collagen. One milliliter, no more. Or one ml. Yes.
Not too much. Я здесь у конвой такой. Окей. Сейчас, подожди-ка, сейчас у меня еще волосы. Окей. Ага. Сейчас он дырку делает побольше. Окей. Так. Very good job. No blood. Just a small hole. На сиара, может, так Ты ему скажи, пусть доктор тоже попробует с фиброзом поработать. Какой? Ну, так, молодец. Ну, все равно. You also want to try to work with fibrosis? No, it's okay. A little? It's okay. Okay. Yeah. First of all, main to understand the principle. Help finger, help Help yourself Да, with fingers. If we to dissolve the fats, what is the level? The setting on the level? Fats. Fat Когда reduction. работаешь с мешками, на каком уровне надо работать? с мешками. Жировыми пакетами. Ну тоже не больше 5. На лице вообще не больше 5, 6. 5, 6 Also maximum. 5 or 6. Yes. Это only body 9. The level 9, 8, it's for body. Oh, body. Okay. Yes, when you're working on the face, maximum is 5, 6. And if it's very hot, you'll make the levels lower. That's it. Okay. Easy. Go to another line. Не сделала вот сейчас. Сейчас в конце там. Да. Push педаль. А что они для политиков полезны? Ты говорил, Крис? Я говорил, они не думали, как обычно, что будет так круто все.
называем. Lấy đâu nó hơi bị this area. It's very It's good ultrasound. Вы перед этим нужно хорошо бы поговорить, если сделать ультразвуковое исследование, то очень хорошо видно на ультразвуке. Скажи. We was showing to the on in the presentation the ultrasound pictures. So if you do diagnostic ultrasound here, it will be very good result, recovery. That skin is different will be. We are preparing this. Okay. Я проверю. Можно я сейчас проверю, как сказать, проверю. Сейчас. Let her check. She want to check the result. Push pedal. Push the pedal, please. Один уровень, Виталик, скажи, one level. Уровень чего? Уровень кожи, да. Канюля должна быть на одном уровне. The check that cannula is deep on the same level. Because when you put it deeper, it's painful. You could cut the muscle. Канюлю надо вот так вот. С опытом это придет, но самое главное
Вам нужно вот прям чувствовать, на конюлю можно оттягивать кожу и прям на одном уровне чувствовать. Ага. It's good. Okay, push педаль. Smallest inside and time больше, надо чуть-чуть побольше времени, чуть-чуть здесь. Виталик, скажи, времени здесь больше работали? Здесь работали больше времени? Здесь нужно чуть-чуть еще 3 минутки доработать с этой стороны. Yes, you have all the time check the time when you how many you working from the both sides to have the same effect. And now that we see that this side we was making for the 3 minutes more than this one. So this side you have to do also now for 3 minutes to make the same effect because it could be different lifting. All the time check the time. Not push, not push, not push. Do not push. Little anesthetic. Not push. Not pain? Little? Ой, уже закрылся. Окей. Gonna push. Push, push. Push. Anesthetic. Okay. It's good. Soft. It's very. Little anesthetic with area and go to them. Have to do defibrosing nose. Then you will have to do the ты будешь что, увеличивать нос или уменьшать? Уменьшать. So first you have to defibrose this area, then to choose put other parameter to make the lifting effect. So first defibrosing, second lifting. Да. Little pen. 0.5. Okay, it's a little. Okay. Help finger. The hole is big enough for me to... 23, это 21. Okay, да, 5 per 1 megahertz. After maybe 1.
left, Direction. left, да, да, left, так, little, slowly, static, little, Not too much. one direction, two direction, three direction, three, one, two, там, линии, да, direction, линии. Промкнуть насквозь его невозможно, потому что, ну, как бы, ну, можно будет просто сделать больно, как бы, ну, это безопасно. Делаем линии, чтобы он свободно ходил. Вначале идет линия, очень тяжело. Потом... First line goes very hard. One линия, one, окей. Да, сюда сильно. Very strong. Ага, вот так. Slowly. Ага, окей, push. Ага. They making the fibros, making the nose smaller. This area. Yes. Yes. By breaking the fibrosis. Yes, they break in the fibrosis, and they will make the lifting effect. Scars. Oh. Yes, lifting. Yes. Will come close. Почему ты с тем носом так не захотела? Ну, потому что здесь и филлер, и липолитик нужно одновременно. Это тяжело, такой большой нос. Yes, and she didn't want to do previous model to make because it was already many procedures in the one place. I see. From the top, filler, so it will be very big schnobel. I see. It's good in lipolitic. So if that nothing to do before, it will be okay. I just say words in Russian. Like we say when it's very big nose, we say schnobel. It's like slang. It's not necessary. That's why she's laughing that I say that. So I mean that when you do lots of different procedures on the one place, so it's also not very good to do it the same time, you know, because she was working outside, put the filler, and if she start to do from here, the nose will be swelled for tomorrow like big potato, you know, and that's why she don't want to do more. But she say that for this time it's enough, it will be okay. But with her, we was not doing anything with nose. And she's showing, if you want, that you was wanting how to make it smaller. But of course, in this case, if you will put some more slim tops, lipolitic, it will be much more better. Slim top is even. Yes, much more better will be. But anyway, you will see result and without slim top. But with slim tops, it will be. So usually when it's Сюда, чтобы он не ушел в самый конец, чтобы он сюда к конюле не шел. Don't go too far from here because it's very painful and not useful. Yeah, when you're touching from the outside, it's painful for her because of that, and it will not give you effect. Тоньше стало, вот потрогай, как вот здесь толстый, и как вот здесь. Сколько вообще процедур надо вот так с носом работать? 2-3 процедуры это максимум. Это все будет меньше, раз в месяц. Ну или политики тоже каждый раз? Да, липолитик. It's actually it depends. But maximum the quantity of the procedure is 3 procedures. You will get it's maximum. But you shall have to look because even after one procedure, first procedure, you will have the maximum effect. And sometimes the patients come to us and say, "Wow, very good, I see result. Do me one more time, I want more." And they ask him like, "Do one more time, I want more." And you could say to them, "Okay, but second time, if effect is not so strong because you already." But first time is best effect. Second time when you're doing, it's already smaller. You could make it more smaller. It will be so. It's maximum 3 procedure, and then it will be. I mean, if you're doing that each month,
1 month, 2nd month, 3rd month. Slim talks, can you use it for the eye bags here? Можно ли Slim Talks для мешков под глазами? Можно. Yes. Stay with it, no problem. Yes, no problem. Do you use dexamethasone for as like a politic agent? Дексаметазона там нет. Нет, мы не используем ли мы дексаметазон как лейколитик? Я дексаметазон не использую, потому что это очень опасно, он дает атрофию. Я раньше использовала, когда не было ничего. Before the Slim Talks, we were using dexamethasone like a leucolytic, but now we are not using that because this it makes atrophy. Atrophy. Yes, and Skin atrophy. yes, and that's why she now she don't like to use it, but before she was using that. And which one is actually more effective? Dexa more effective? Что более эффективно? Дексаметазон или политик? Но эффективно, конечно, дексаметазон, он быстрее дает эффект. Это прямой лейколитик? Нет, это гормон. Dexamethasone give you bigger, faster effect. Faster effect. Yes, faster. But it's not so healthy. Not so healthy. Yes, Slim Talks is safer. It will not destroy the. It's making the cells smaller. It's not destroy the cells, and it's more safer. But effect you need to do procedure longer. Oh, okay. Yes. Sometimes some doctors, Elena, don't like it, but I know that sometimes the doctors say that, oh, I want fast effect, I will make something like dexamethasone or a straight lipolytic like Aquashine. Aquashine, или как эти прямые липолитики? Aqualix, like Aqualix. Yes, like Aqualix. They use it, then they have small fibrosis after Aqualix, and they destroy fibrosis with INNOPLUS. So in Russia they do like that. They say, I'm not afraid fibrosis. 1 minute. I will destroy the cells with Aqualix, put some Aqualix, and then when I will get fibrosis, I will destroy this fibrosis with the chemical. But Elena don't like it this way. She say that she don't want to destroy the cells. That Aqualix, dexamethasone would destroy. Yes, they destroy the cells, and fat cells and all cells in the body is only they not making you. It's only that the quantity that we have. And if we destroy something, it's not good, and that's why she's not preferred. But it's possible. Yes, you can use dexamethasone or Aqualix in some area. Possibly you could have the fibrosis and better result, but after that you just destroy the not at the same time, in 1 year. 1 year, okay. Okay, push. Yes. You have Facebook? You have my Facebook? The blood out. 10 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Give to Ellen maybe. Sorry. Конечно, не учну. Очень сильный завтра. Завтра будет, скажи. Tomorrow she will have swelling. Big swelling, she have to wait. Swelling will come and nose will be. Сколько дней? 2 дня. 2 дня. 2-3 days.
eyes. Good eyes. Eyes. Yeah, but she will see Prison. result. She, Not hot weather. refrigerator. Put out. А вы его подлифтинговали уже? На одну, да хватит. Зайка, завтра нам нажила. Да хватит, 10 минут мы просто так мучаем. Фиброза очень много. Хватит, здесь есть важно, здесь не политики нужны, и дефиброзирование. У нее постактно здесь очень сильно. Хватит, мучить. Она сейчас, если досмотрит, видео. The doctor say now that because she's don't want to make that painful for the patient, that she say now for today it's enough, don't need. But next procedure is very good to do Смотреть крылья носа, in 1 ставим month. вверх. Lipolytic and INNOPLUS will be very good result in 1 month. Yes, second time will be, because now we don't have lipolytic. And now she will see result. In 3 days when swelling gone, she will see very good result. But with lipolytic, if she put some lipolytic inside and to do the INNOPLUS in 1 month, Через неделю можно ввести липолитик. even just the lipolytic, she could put even in 1 week. Yeah, I Okay. Not now. And this one will be very good. But for now, because it's painful, and the second procedure will not be so painful. Yeah, the hardest job is already done. Yeah. Second procedure is just to make the same holes that already done I see. and put lipolytic there, and she will have very good result. But even now it will be okay. Chung ngón lần thứ hai thì chị sẽ không có đau nữa, mà nó đi đúng những cái đường mà lần này đi á, đi vô cái lỗ luôn, không có thêm cái lỗ. Can we do this procedure in the first procedure right after the chemical peeling? Сразу после химических пилингов можно делать такие процедуры? Я делаю после химических пилинги на фил, а вот уже после я делаю А можно ли тебе спрашивать? до. Ну, если лицо шелушится очень сильно и отекшее, нельзя. Отек, не должно быть отека. Usually we doing chemical peeling after INNOPLUS, not before. And if the patient already come to you Edema. with peeling, Peeling with edema, Muốn lên nữa. it's better not to do. Better not to do. But if it peeling, you understand. Так, окей. Сейчас надо еще раз. Кто там из пациентов? Кто еще из пациентов? Там еще тетка какая-то? Явно пациент. Йоп. Можно, Лена, спрашивать, носик хочет сделать. У нее фингер нужен. Да. Yes, you want to make a hair border. This area. Yes, yes. Đó là một cái sẽ Окей. Thì có phải uống nước không? Đó là ngậm alpha-joy, Little. ngậm dưới lưỡi. Окей, smooth result. Smooth result. Big fibrosis, постактная такой. Да. I know have the Лена, А ему я смотрела, да, очень хорошо. И на фил. Здесь филлер не у нужен. нее вот здесь филлер лежит. Да, ему без филлера, ему только дефиброзирование, вот этот низ. She say that there is not need for you. You have good result for now. He She had can do to here. he had fillers here. He had fillers here. Yes, and she understands. She say good result. Good result also, but and she could work only this area. Okay. yes. And like And you don't need filler. Yes, fibrosis, all this. Yes, all this. And you don't need filler here. You need only INNOPLUS. Yeah, yes. It's good patient. Yeah. Yes. Very good. Так, где у нас крем был? Крем. Little post procedure крем. Окей. Так, кто там следующий? Они
3 пациента, как ты говоришь, было записано. Уже 6. Ничего, давай дадим им все. Дадим. Не, я нормально, я только за меня такое проснулась на самом деле. Я тоже. Ну, только отпустила. It's good. Ага. No, it's good. Сейчас реф, little, после рефа, да. Radio wave will now a little bit start to do the lifting, so it will not blood there. Потянуть у нее все равно вот not possible. You have to tell her that her size of the face will not change, but when when the doctor will done the lifting effect, here is atrophy and not enough volume, so it will be not nice. It will be atrophy here, and yes, and only bones here, no fat. So for good result, like on the picture there, she need to put some volume here after lifting. And yes, so the doctor, so when the doctor doing the lifting, It's good result. she need to make the volume because her face after lifting will be like she's like not eat much. И на лбу тоже. Мы лоб, ты хочешь сделать лоб или щеки? Ну давай, может, начнем с щек, чтобы она привыкла немножко. Потом с лба, потому что не на лбу потом плачут и мне уже ничего не хотят уже. Так, Also, you like a doctor all the time have to understand, for example, that this area not so painful. So if you're going to do many areas in different areas, start from something not painful. Not start from the yes, this painful. This. If you start from here, patient probably could not want to do anything else. So start from something easy. Not start from something from the beginning till the end. Neck painful? Not painful. These are not painful. Painful chin, Chin. nose, in this area. Okay. Okay. Let's go. 2. 1 and 2. 1 dissection. 2 dissection. After dissection, eat filler. This point first. Yes. Okay. Can you reference 1G? Okay. Connect. It's Moscow. It's good time for me. Сейчас. Понятно? Да. Да, я понял. Понял. Sit down. Push pedal. 1 megahertz, okay. After 2 megahertz. One line, go to... Little постакна, потому что у нее фиброз здесь небольшой. Это постакна у нее. Little постакна, little. Because now you're making on the 1 megahertz, not 2, because it's small fibrosis there. Oh, okay. So you start to work from the 1, and then... It's good. After 2 megahertz, maybe. Потому что когда на фиброз 2 мегагерца, очень тяжело водить. When 2 megahertz on fibrosis, it's going slow, and it's hot and painful. So when you work in this fibrosis slow, you work in 1 megahertz. When it's going very fast already, it could be 2 megahertz, and you're making the lift. Yes. Интересно бы узнать вообще, сколько еще пациентов было бы интересно узнать хотя бы. Проконсультировать. Да. Ты знаешь, вот это с носом подошла, с филлером хочет. Мальчик с носом, еще двое, ну это что я знаю.
You have to reset the. How to reset this? Oh, окей, вот это. Ага, окей. Little, ага. Slowly. Slowly. It's easy. Easy, it's good. New direction. One, two, three, four. It's okay. It's a function one. Let's go to this and go to Suspensions good тоже за чин. Yeah, to have a bit of feel Да, there. тогда и this это lifting, it little chin, it's good. It's line. Yeah, tighten on this one. Да. It's little, Sharpen up the jawline. Yes, Да, sharpen up. Not hot. А Виталик, он работает уже на Инофиле или не работал еще? Доктор в Сингапуре. You're working in Singapore? Yes. Are you already working on INNOPLUS or not? No, I bought the machine. You already bought? Yeah, I bought the machine, yes. Но еще не работал. Купил уже, но уже не работал. Yeah. И что тебе это надо? Ну, просто интересно, мы же в Сингапуре, мы же давно летом уже еще обучали. Летом было. За это время, я думаю, может быть, он обучался на тогда или не обучался, он просто слушал But you лекцию. was not working enough. Yes, you are not working on. I have not started because I don't know how to do. Да. We bought the machine first and then I come and learn. Просто интересно. Окей. Push. Push педаль. Push. Ага. Little off. It's good. Okay. Not hypoderma. Làm sao không có. Ага. Расцепляет за кожу. Ага. Little. Дышь. Go. Ага. Push. Push. Okay. I show it. One. Little. Видишь, самый. Виталик, сейчас скажу, вот когда они идут поверхностно, они делают синяки. Вот когда очень поверхностно. When you going very up, you are doing the bruises. So do not go very up. It will be many bruises. Окей? Handful? Тогда little maybe Slow. slow. Good. This one will end up in bruises, is it? The up
cannula. Too superficial. Superficial cannula burst. Damage the capillary. Да, capillary и Cannot go too mechanical, high. Yes. mechanical. Yeah. Mechanical damage. It's epidermal node bruises. It's not little capillary. It's big capillary. Big. A big capillary, not mechanical. Good. Yeah. Cái sẹo hoặc là cái chạm nó có thể tiêm filler để cho mũi cầm khỏe. Слушай, я даже не знаю, может быть, не стоит давать чуть-чуть, без синяков наделали уже. Так у меня было все хорошо, без синяков. Начали делать, сразу синяки пошли. Кто там где-то будет получается? Ты одну сторону ему, а одну сторону сама делаешь. Человек сказал, что скажет, что это вот он делал. Он же учится. И сейчас я покажу, вот это мы фиброзировали, а сейчас я покажу лифтинг их. Defibrozing, окей. So you mean if it goes in this side, now you could turn on the lifting parameter and start to do the lifting. Not line, tunneling technique. So this is lifting technique. Yes. Yes, now Just now Yes. it's fibrosis. Yes. Yes. Oh, They are only lifting. Yes. on lifting is like that. Push. One line after two line. Okay. 1 minute. Okay. 1 minute. One line, 1 minute. 1 line, 1 minute. Yes. Вот так. Гладим. Ага. Level 4. Okay. One minute, okay. 1 minute. No, new line. New line. I put them push pedal. Push pedal. New line, okay. И 1 minute. Так, не. The back. Radio wave. Big air radio wave. Strong lifting. It's one radio wave only with lane. And then if it's of fat reduction, Fat defibrozing line. but deep. Да. Deep. Fat, deep. Finger. Okay. И deep. And then defibrosing more. Да. After injection lipolytic. Okay. 1 minute. 15 more seconds. Another line. One linear. Thank you, Elena. I make a move. Thank you. Thank you very much. I make a move. Thank you for coming. Thank you. Очень долго они не учатся, я тебе говорю. Даже. Все понял уже. Ну, понял, не понял. Go push up. You doctor? Okay. Push up. Вот так вот. One line. One high line. One not push down. Okay? Just 1 second.
One line. This not. Okay. Okay. One. Two. Đâu? Đời em Three. One, two, three. Em phải giành giật chứ. 21. Okay. 23. No, 23. Oh my. Как я буду делать глаза? 23. 23. It's 23. Có nghĩa là không có nên ngưng không mua nữa. Về cái vùng nào mà điều trị được thì em điều trị thôi. Ok. Ай, девочка. А у меня глаза, как они делают глаза? Ну, она нету. Глаза не сделаешь, не получится. Как хотел, да? А? Хотел? Не, он так сказал еще, по-моему, позавчера. Говорит, я, наверное, тоже глаза сделаю.